So hi everyone. So in this video I am going to derive the expression for circumferential stress or hoop stress. నేను ఈ వీడియోలో circumferential stress లేదా hoop stress కి expression అనే దాన్ని derive చేయబోతున్నాను. So now see, consider a thin cylindrical vessel subjected to an internal fluid pressure. The circumferential stress will set up in the material of the cylinder if the cylinder bursts like this. సో అంటే నేను ఇక్కడ ఒక సిలిండర్ అండ్ థిన్ సిలిండర్ అనే దాన్ని తీసుకున్నాను. ఆ థిన్ సిలిండర్లో ఒక ఫ్లూయిడ్ని ఫిల్ చేశాను. దట్ ఈజ్ హ్యావింగ్ సమ్ ఇంటర్నల్ ప్రెషర్ పి. ఇంటర్నల్ ప్రెషర్ పి ఉన్నటువంటి లిక్విడ్ అనే దాన్ని ఈ సిలిండర్లో నేను ఫిల్ చేశాను. సో బికాస్ ఆఫ్ ది ఫిల్లింగ్ ఆఫ్ ది లిక్విడ్ విత్ ఇంటర్నల్ ప్రెషర్ పి, దెన్ ద సిలిండర్ మే ఫెయిల్ లైక్ దిస్. సిలిండర్ ఏమవుతుంది అని అంటే మనకి ఈ విధంగా ఫెయిల్ అవుతుంది. సో హియర్ ద ఇంటర్నల్ ప్రెషర్ ఈజ్ యాక్టింగ్ ఇన్ దిస్ వే. సో ద ఇంటర్నల్ ప్రెషర్ విల్ యాక్ట్ లైక్ దిస్. సో మనకి ఈ విధంగా సర్కంఫరెన్షియల్ డైరెక్షన్లో ఇంటర్నల్ ప్రెషర్ అనేది యాక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో బికాస్ ఆఫ్ ది యాక్టింగ్ ఆఫ్ ది ప్రెషర్ ఇన్ దిస్ వే, ద సిలిండర్ ఈజ్ డివైడెడ్ ఇంటూ 2 halves. సో సిలిండర్ అనేది మనకి 2 పార్ట్ల కింద డివైడ్ అవుతుంది. సో ఐ ఆమ్ షోయింగ్ ది 1 part. సో నేను ఇప్పుడు ఒక హాఫ్ చూపిస్తున్నాను. So here this is the 1 half of the cylinder. So the internal pressure P is acting in this way. Internal pressure P అనేది మనకి ఈ డైరెక్షన్లో ఇలా యాక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. సో దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్ మీన్స్ ద సిలిండర్ ఈజ్ డివైడెడ్ ఇంటూ 2 parts. సో మనకి సిలిండర్ వచ్చేసి ఈ విధంగా ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ ది థిక్నెస్ ఆఫ్ ది సిలిండర్. సో బికాస్ ఆఫ్ ది ఇంటర్నల్ ప్రెషర్ యాక్టింగ్ ఇన్ దిస్ వే, the circumferential stress is developed at the thickness of the cylinder in this direction. మనకి ఇంటర్నల్ ప్రెషర్ అనేది ఈ డైరెక్షన్లో యాక్ట్ అవ్వడం వల్ల సిగ్మా 1 అనే సర్కంఫరెన్షియల్ స్ట్రెస్ అనేది థిక్నెస్ ఆఫ్ ది సిలిండర్ మీద ఈ విధంగా మనకి యాక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఇదంతా కూడా మనకి సిగ్మా 1. ఓకే, సో నౌ ఐఎమ్ రైటింగ్ ద సేమ్ నామిన్క్లేచర్. సో లెట్ P is the internal pressure of the fluid and D is the internal diameter of the cylinder. T equals to thickness of the cylinder and sigma 1 is the circumferential or hoop stress in the material developed. సో మెటీరియల్లో డెవలప్ అయినటువంటి సర్కంఫరెన్షియల్ కానీ హూప్ స్ట్రెస్ కానీ వాల్యూ ఎంత అనుకుంటున్నాను? సిగ్మా అనుకుంటున్నాను, 1 అనుకుంటున్నాను. సో నౌ ఐ నీడ్ టు డెరైవ్ ది ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ దిస్ సిగ్మా 1. ఈ సిగ్మా 1 వాల్యూ ఎంత ఉంటుందో నాకు కావాలి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ ఆమ్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ ది ప్రెషర్ ఫోర్స్ డ్యూ టు ది ఇంటర్నల్ ప్రెషర్ పి. సో ఇక్కడ మనకి ఫ్లూయిడ్ వల్ల వచ్చే ఇంటర్నల్ ప్రెషర్ పి వల్ల ఎంత ఫోర్స్ అనేది డెవలప్ అవుతుందో నేను ఫస్ట్ అది క్యాలిక్యులేట్ చేయబోతున్నాను. సో ఫోర్స్ డ్యూ టు ఫ్లూయిడ్ ప్రెషర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, సో ఐ ఆమ్ గోయింగ్ టు క్యాలిక్యులేట్ దట్ వన్. సో ఫోర్స్ due to fluid pressure, so that is equals to, so we know that pressure is equals to force by area. So now I require force అనేది కావాలి, then pressure into area, right? So what is the internal fluid pressure? Internal fluid pressure is P into area on which P is acting. Area on which P is acting. So what is the area? That equals to, see, so the internal fluid pressure is acting on this entire area. ఈ ఏరియా మొత్తం కూడా మనకి ఇంటర్నల్ ప్రెషర్ అనేది యాక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో వాట్ ఈస్ దిస్ ఏరియా? diameter of the cylinder. So this is diameter at this portion, but along the length of the cylinder the entire pressure is acting. సో మనకి ఈ సిలిండర్ లెంగ్త్ మొత్తం కూడా, ఇది సిలిండర్ లెంగ్త్, సో ఎంటైర్ సిలిండర్ లెంగ్త్ మొత్తం కూడా మనకి ప్రెషర్ అనేది యాక్ట్ అవుతూనే ఉంటుంది. సో మనకి ఇక్కడ ఫ్లూయిడ్ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఫ్లూయిడ్ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఫ్లూయిడ్ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఉంటుంది. సో ఎంటైర్ ప్రెషర్ ఈజ్ యాక్టింగ్ ఆన్ ది డయామీటర్ ఫర్ ఓవర్ ది ఎంటైర్ లెంగ్త్. So then pressure acting on the area is equals to first this diameter at this place into over the entire length మొత్తం అవుతుంది. So diameter means small d into L.
So area on which P is acting means that is equals to, here internal pressure P into area is D into L. So that is equals to force due to fluid pressure. And next, let us calculate the force due to circumferential stress. So మనకి ఇంత fluid pressure అనేది యాక్ట్ అవుతున్నప్పుడు మెటీరియల్ విల్ ఎగ్జాబిట్ సమ్ సర్కంఫరెన్షియల్ స్ట్రెస్. సో మనకి ఈ డైరెక్షన్లో మనకి ఫ్లూయిడ్ ప్రెషర్ యాక్ట్ అవుతుంటే, సో రివర్స్ డైరెక్షన్ ద సర్కంఫరెన్షియల్ స్ట్రెస్ ఈస్ డెవలప్డ్ ఇన్ ది రివర్స్ డైరెక్షన్, right? So what is the circumferential stress? So circumferential stress is sigma 1. Then what is the force due to this circumferential stress? I require that. So calculate that one. So ఇప్పుడు అది calculate చేద్దాం. Force due to circumferential stress. Force due to circumferential stress is equals to, we already know force means stress into area. So circumferential stress is sigma 1 into area on which sigma 1 is acting. So sigma 1 అనేది ఏ ఏరియా మీద యాక్ట్ అవుతుందో చూద్దాం. సో దట్ ఈక్వల్స్ టు సిగ్మా 1 ఇంటూ, ఐ రిక్వైర్ ది ఏరియా. ఇప్పుడు నాకు ఏరియా కావాలి. సో ఏరియా విల్ బీ ఈక్వల్స్ టు, సో హియర్ sigma 1 is acting and here also sigma 1 is acting. ఈ ప్లేస్లో sigma 1 యాక్ట్ అవుతుంది. సో దెన్ what about this small area? So it is just like a rectangle. ఇది మనకు ఒక rectangle లాగా ఉంది. So the length is t and so this length is length of the cylinder, right? So this one is length of the cylinder, right? And what about this value? T. So then what is the area of this rectangle? So length into width. So L into T. So here it is 1 L into T. ఇక్కడ ఒక L into T ఉంది. And at the same time ఇక్కడ ఇంకొక L into T ఉంది, right? So 2 times of L into T. 2 times of L into T. So now write the area on which sigma 1 is acting. So that is 2 times of L into T. So that equals to the force due to circumferential stress. So under the equilibrium condition or if the cylinder did not want to burst, సో మనకి సిలిండర్ గనక ఈ విధంగా బరస్ట్ కాకుండా ఉండాలి అని అంటే ఏమవ్వాలి? ద ఇంటర్నల్ ప్రెషర్ యాక్టింగ్ ఆన్ ది సిలిండర్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు ది సర్కంఫరెన్షియల్ స్ట్రెస్. మనకి ఫ్లూయిడ్ వల్ల వచ్చే ఇంటర్నల్ ప్రెషరు, డెవలప్ అయ్యే సర్కంఫరెన్షియల్ స్ట్రెస్ రెండు కూడా మనకి ఈక్వేట్ అవ్వాలి. So now equate both the forces due to internal pressure and circumferential stress. So now take it as equation number 1 and take it as equation number 2. So now equate 1 and 2. Equate 1 and 2. So what happens? So P into D into L is equals to sigma 1 into 2 into L into T. So L cancel. Then what is sigma 1? Sigma 1 equals to PD by 2T. So this is the expression for circumferential stress developed in the thin cylinder. So thin cylinder లో మనకి ఎంత circumferential stress డెవలప్ అవుతుంది అంటే PD by 2T అంత circumferential stress అనేది డెవలప్ అవుతుంది. So right, so I hope you understand this derivation. If you understand, please like the video and subscribe to the channel. Thank you.